told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay ডিয়ার ভিউয়ার্স, নিউটন ড্রয়িং টোন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি রশিদ নিউটন আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। চিত্রশিল্প এমন একটি শিল্প যেটির মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি আমাদের ভাবনাও কিন্তু বিকশিত হয়। অর্থাৎ আমরা যা আমাদের অন্তর্লোকে যে ছবিটি ভাসছে সেটি কিন্তু আমি ক্যানভাসে অর্থাৎ কাগজে ফুটিয়ে তোলবার কিন্তু চেষ্টা করি। তো চলুন দেখা যাক আজকে আমাদের আয়োজনে কোন ছবিটি আমরা আঁকতে চলেছি। I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be Dear viewers, গল্প, সাহিত্য, কবিতায় আসলে নারীদেরকে নিয়ে অনেক কিছু রচিত হয়েছে। কিন্তু কবিতায় নারী সুষমা, নারী সৌন্দর্য, নারী সৌষ্ঠব এগুলো কিন্তু বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে। তেমনি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে উপন্যাস বলেন, নাটক বলেন, গল্প বলেন, সব জায়গাতেই কিন্তু নারী চরিত্র বিশেষভাবে স্থান দখল করে আছে। তেমনি চিত্রশিল্পে কিন্তু এর ব্যতিক্রম নয়। তাই আজকের এই ড্রয়িংয়ে আমরা সুন্দর একটি নারী মুখের ছবি আঁকার চেষ্টা করব, বা একটি নারীর সম্পূর্ণ অবয়ব আঁকার চেষ্টা করব। তো চলুন দেখা যাক স্টেপ বাই স্টেপ ধারাবাহিকভাবে একটি নারীর প্রতিমূর্তি কিভাবে সুন্দর করে কাগজে ফুটিয়ে তোলা যায় পেন্সিলের ডগায়, আমরা একটু দেখবার এবং শিখবার চেষ্টা করি। as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's ছবি আঁকার কিন্তু কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। অর্থাৎ যারা জাত শিল্পী তারা কিন্তু আসলে তাদের ভেতরের প্রতিবিম্বটাকে কাগজে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, তাতে একটি সুন্দর ছবি হয়ে যায়। তবে কিছু নিয়ম কানুন কিন্তু রয়েছে, আদেরও কিন্তু কিছু গ্রামার রয়েছে। আমরা যেমন ছোটবেলায় অ আ ক খ শিখে কিন্তু আমরা পড়তে শিখেছি, লিখতে শিখেছি, আর্টেরও তেমন কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। আমরা আমাদের ড্রয়িংগুলোর মধ্যে দিয়ে সেই গ্রামারগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো, শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো, একসঙ্গে শিখবার চেষ্টা করবো। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এলো আমাদের আজকের এই চিত্রকর্মটি। আমি জানি না যে আমি যে নারীর মুখের ছবিটি আঁকার চেষ্টা করেছি বা নারীর সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, সুষমা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি, এটি আসলে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে পেরেছি কিনা এই ভারটা আপনাদের উপরে রইল। তবে আমি চেষ্টা করেছি, আপনারা চেষ্টা করলে আমার চেয়ে অনেক ভালো পারবেন, এটি আমার বিশ্বাস। আগামীতে নতুন কোনো ড্রয়িং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভকামনা।